Die Sonnenstand tief am Himmel, als Elias den letzten Hügel hinaufstieg. Vor ihm lag das kleine Dorf Falkenried, dessen Dächer in goldenem Licht glanzten. War Schopfeed von der langen Reise, doch in seinem Herzen brannte eine seltsame Vorfreude. Was nicht genau, was in Hergefahrheit hat, nur, das nicht anderskennt. Seit Wochen hat diesen Traum. Immer der Elbe, ein weiter Himmel, voller Stern, und eine Stimme, die seinen Namen rief. Elias, nur ein Hoch, kaum mehr als ein Flüstern, aber so deutlich, dass jedes Mal erwacht und sen Herz rast. Falkenried war kein besonderer Ort. Ein paar Bauernhof, ein klein Kirche, Kopfsteinpflaster und der Duft von frisch gebackenem Brot. Und doch war da etwas Unwirkliches in der Luft. Die Menschensachen in Lagierigen, als durch die Gassen ging. Lächelt hoffentlich, aber in ihren Blicken lag mehr als nur Neugier, fast so, als wussten sie, warum hier war, bever selbst begriff. Am Rand des Dorfs fand Elias ein Gasthaus. Die Wirtin, ein freundlich Frau mit ihren Alters, begrüßt Saint in Herzlich. Ender? Set als kamt von weiter aus dem Süden, antwortet Elias und stellt seinen Rucksack ab. Ich such, eigentlich weiß ich gar nicht genau, was ich such die Wirtin must in Kurs, als kent durch sein Wort hindurchsehen. Dan lächelt sie. Dan seid hier viel leicht richtig nach einer warmen Mahlzeit und einem Krug Wasser trat Elias wieder hinaus in die cool Abendluft. Der Himmel verfarbt sich von Gold Purpur, und ein einzelner Stern erschien am Horizont. Elias spürt einen Stich im Herzen, als hat in dieser Stern direkt angesehen. Wandert aus dem Dorf hinaus auf ihn anho. Dort stand ein verlassene Kapelle, halb überwuchert von Fu. Das Tor war unverschlossen. Trat ein, und der Staub tanzt im letzten Licht der Sonne. Plötzlich hört Schritt hinter sich. Dreht sich und sah ihn Gestalt in einem weißen Kleid. Eine Jungfrau, kaum alter als selbst. Haar schimmerte wie Silber im Abendlicht, und Augen waren so klar wie der Himmel selbst. Seid Elias, sagte sie, als hat sie in schon lang erwartet. Woher, kennt meinen Namen, fragte überrascht. Der Himmel kennt viel Namen sie lächelt Geheimnis val. Und manchmal schickt uns, jemanden sie rufen Elias war verwirrt und zugleich fasziniert. Seid mein Name ist Serafina, antwortet sie leise. Und seid hier, weil den Ruf gehört habt wollt fragen, welchen Ruf sie meint, doch da legt sich ein warmer Wind über den Hügel. Die Luft roch nach Regen, obwohl kein einziger Wolkenfetzen zu sehen war. Serafina trat nahe und sah ihm direkt in die Augen. Es gibt einen Ort, Elias, hoch oben über diesem Dorf. Einen Ort, in dem der Himmel die Erde bereit. Manchen in den Himmel der Versuchung Elias spürt, wie sein Herz schneller schlug. Und was finde ich dort, antworten. Viel leicht fragen, die Neistelen wolltet Wort klangen wie Musik, und gleichzeitig wie in Warnung. Elias was nicht, warum, aber fühlt sich zu hingezogen, als hat sie schon immer gekannt. Kommt morgen bei Sonnenaufgang hierher, sagte Serafina und want sich zum Gehen. Wenn den Mut habt, den Weg zu sehen, den Gehen must wartet, rief Elias. Warum ich? Warum ruft mich dieser Ort, sie dreht sich ein letztes Mal Weil nicht mehr der Elbe seid, der glaubt zu sein dann war sie verschwunden, so plötzlich wie sie aufgetaucht war. Elias blieb allein in der Kapelle zurück, sen Herz voller Fragen. In dieser Nacht fand keinen Schlaf. Lag auf dem schmalen Bett im Gasthaus und starten die Deck. Jedes Mal, wenn die Augen schloss, sah Serafina's Blick,
Hoort ihr Stimme. Der Himmel kennt viel Namen, nach vor dem ersten Morgenlicht stand auf. Die Strassen de Dorfs waren leer, nur der Hahn krat in der Fern. Spurt die Kalte de Morgens auf seiner Ot, doch sen inners Brand vor Warchen. Am Hügel wartet bereits Serafina. Nebel lag über dem Tal, und der Himmel farbt sich langsam rosa. Sie nicht im Ziel, ohne ein Wort zu sagen, und ging voran. Elias folgt ihr den schmalen Pfad hinauf, der tiefer in den Wald fahrt. Wohin bringt ihr mich, fragte schließlich. Dorthin, wo ihr schon immerhin wolltet, auch wenn ihr es nicht wusstet der Weg war still, und bald waren sie von hohen Bäumen umgeben. Das Licht der Sonne drang nur schwach durch das Blatterdach. Elias merkt, dass dieser Pfad kein gewöhnlicher war. Hoher sie stiegen, desto stiller wurde es, kein Vogel sang, kein Insekt summt. Nur ihr Schritt und das leise Rauschen des Winds. Nach einer Weile erreichten sie in Lichtung. In ihrer Mitte stand ein alter steinerner Bogen, überwuchert von Moos, ohne Mauer oder Tor dahinter, einfach frei im Raum. Serafina bleibt stehen. Dies ist das Tor, sagte sie sanft. Aber nicht jederken hindurchgehen. Nur bereit ist, sich selbst zu begegnen Elias trat nachher. Und wenn ich nicht bereit bin, dann werde ihr nichts sehen, nur leeren Himmel at me tief ein. Etwas in ihm sagte, dass diesen Schritt tun musseint, auch wenn nicht wussent, was in wartet. Serafina, begann doch als sich umdreht, stand sie nicht mehr die Alien vor dem steinernen Bogen spurt Elias, wie der Wind aufrischt. Der Himmel über ihm öffnet sich, und ein gleißendes Licht strömt herab, als wollt es in Verschlingen. Elias trat durch den Bogen. Und die Welt in verandert sich Elias blinzelt, als das Licht in her auflammt. Für einen Moment fällt es sichen, als würde fallen, obwohl mit beiden Füßen auf dem Boden stand die Luft war klar und cool, und der Himmel über ihm schien so nah, als kann in mit der Hand berühren. Doch das Dorf, der Wald, sogar der Hügel, alles war verschwunden. Stattdessen stand Elias auf einer weiten Wiese, die von sanftem Wind bewegt wurde. In der Fern sah skimmernde Berge, und der Himmel leuchtet in Farben, die noch nie gesehen hat. Wo, bin ich, murmelt Een Stimme antwortet, ihr seid dort, wo ihr immer wart, nur seht ihr es jetzt mit anderen Augen Serafina stand plötzlich wieder neben ihm, als wär sie aus dem Wind selbst geformt worden. Ihr weißes Kleid flattert leicht, obwohl kein starker Wind ging. Ist das der Himmel der Versuchung, fragte Elias. Sie nicht langsam. Aber Versuchung ist nicht immer das, was ihr denkt. Es ist nicht nur ein Lochra auf de Bosen. Es ist der Rufdessen, was tief in Yucca verbergen liegt Elias runzelt die Stirn. Und warum gerät ich, Serafina lachelt traurig. Weil ihr mehr sucht, als ihr zugeben wollt. Ihr wollt nicht nur antworten, ihr wollt veranderen sie fahrt in über die Wiese. Der Boden fällt sich waken, fast wie warmer Sand, und der Himmel spiegelt ihrer Bewegungen weiter. Es war, als hat dieser Ort kein klares oben oder unten. Seht ihr das, Serafina dutet auf ein Stell am Horizont. Dort erhob sich ein hoher Turm aus hellem Stein, der im Licht glitzert. Was ist das, der Turm der Wall? Der higher herkommt, muss dorthin gehen und was passiert dort, ihr werdet sehen, antwortet sie nur. Der Weg war lang, doch Elias spurt keine Müdigkeit. Während sie gingen, erzählt Serafina von dem Himmel, von alten Versprechen und vergessenen Faden. Manchmenschen hören den Ruf, aber nur wenig folgen ihm. Die meisten haben Angst vor dem, was sie in sich selbst finden könnten und ihr? Habt ihr keine Angst,
fragt die Elias. Ich gehor hire her, sagt die Sie lies. Dies ist mein Aufgabe, den Weg zu sehen, nicht in zu gehen als Sie dem Term nachher kamen, verandert sich die Landschaft. Die Wies Wichinum Stein Igen Fad, der Zwischen Felsen hindurchführt. Der Wind wurde starker, und Elias spürt ihn seltsame Schwur in der Luft. Wir kehren hier sagt die Seraphina. Den nachher man dem Term kommt, desto deutlicher spürt man, was man in sich tragt und was tragisch in mir, Elias bleibt stehen. Nur ihr könnt das sehen Sie errichten ein großes Tor am Fuß des Turmes. Es war nicht verschlossen, doch Elias folgt, wie sen hers Rast. Seraphina bleibt da stehen. Ich kann euch nicht hinein begleiten, sagt die Sie. Von hier an müsst ihr allen gehen und wenn ich Schattern bedeutet nur, dass ihr noch nicht bereit seid. Aber jeder darf es nicht versuchen Elias nicht und legt die Hand in das kalte Steinportal. Druckt es auf, und ein leises Drohnen erfüllt die Luft. Im Inneren war es dunkel. Ein Trepfahrt formig nach oben, und in den Wanden hingen kein Fackeln, nur schwaches Licht, das von nirgendwo zu kommen schien. Elias stieg langsam hinauf, Stuf Stuf, waren sen hers immer schneller schlug. Hoher kam, desto deutlicher hort Stimmen. Erst nur ein Flüstern, dann Wort. Warum bist du hier, Elias, du suchst mehr, als dir gehort du willst macht, du willst Bedeutung, Elias schüttelt den Kopf. Nein, ich such nur Antworten doch die Stimmen werden lauter. Du belugst dich selbst du willst gehen werden schweistrat ihm auf die Stirn. Folgt sich, als würde der Term selbst in sein Gedanken greifen. Doch ging weiter, bis in groß Tur erreicht. Sie öffnet sich von allen. Dahinter lag ein heller Raum, rund und leer, nur in der Mitte stand ein Spiegel. Elias trat nachher und sah sich selbst, doch nicht so, wie gerade war. Im Spiegel stand aufrecht, gekleidet wie ein Fürst, mit einem Schwarz und einer Krone auf dem Haupt. Seine Augen funkelten vor Macht. Das bist du, flüsterten die Stimmen. Das willst du nein, sagte Elias leise. Das bin ich nicht doch, flüsterten Sie. Das könntest du sen, wenn du es wagst hab die Hand, wollt den Spiegel bearen, und plötzlich stand Seraphina neben ihm, obwohl Sie gar nicht hatte sen können. Bearerin nicht, sagte Sie scharf. Was ist das, die ein große Versuchung? Dieser Ort siegt dir nicht nur, du bist, sondern du sen könntest, gut oder schlecht aber warum? Was das als, Elias Stimme bet. Weil jeder, der den Himmel der Versuchung betritt, entscheiden muss, welchem Ruf folgt, dem de Herzens oder dem de Stalses Elias trat zurück, doch der Spiegel begann zu leuchten. Das Bild von ihm mit Krone und Schwartwürdi starker, lebendiger. Gien, als wohl aus dem Spiegel herausstritten. Weg hier, rief Seraphina und griff nach seiner Hand. Doch der Boden erteilt, und ein gleißendes Licht erfüllt den Raum. Elias folgt, wie hinein so wordy, als würde der Spiegel in Verschlingen. Versucht, Seraphina's Hand fest zu halten, doch Sie lässt sich aus seinem Griff. Elias, rief Sie, waren in das Licht stört. Dan war all still. Elias erwacht auf kaltem Stein. Sen Kopf dröhnt, als hat jemand Glocken neben ihm gelatet. Langsam öffnet die Augen. Der Raum war nicht mehr hell wie zuvor, sondern von einem trüben, grauen Licht erfüllt. Der Spiegel war verschwunden. Wo bin ich, murmelt hab sich vorsichtig. Die Wande de Turmzimmers waren rau und rissig, der Boden bedeckt von Staub. Durch ein schmales Fenster sah in Landschaft,
die Duster und leer worked. Die Farb igen Wiesen und der klare Himmel, die Vorhergesehen hat, waren verschwunden. Stattdessen lag unter ihm ein endloses graues Tal, vom Wind durchfegt. Serafina, rief Elias. Kein Antwort. Verlius den Raum und stiegen Stein Treppe hinunter, doch sie fahrt nicht mehr zurück ins Innere des Turmes, den Kant. Stattdessen öffnet sich ein Schwer nach draußen. Dort stand ein Mann. Groß, mit dunklem Mantel und ernsten Augen. Seine Stimme klang tief und ruhig. Willkommen, Elias seid ihr, fragte Elias vorsichtig. Nirgemand, der dirz Jean kann, was du wirklich willst Elias spurt, wie sich sein Brust eng anfühlt. Ich will nur, verstehen, warum ich hier bin der Mann lächelt kalt. Verstehen ist leicht. Entscheiden ist schwer. Folg mir fahrt Elias durch das graue Tal. Der Wind schnitt wie Messer, und die Sonne war nur ein blasser Fleck hinter Wolken. Nach einer Weile erreichten sie in alte Brücke aus schwarzem Stein, die über einen tiefen Abgrund fahrt. Was ist das für ein Ort? Fragte Elias. Der Weg, den nirgends sehen, die bereit sind, ihr stark zu prüfen, antwortet der Mann. Drüben liegt, was du suchst Elias bleib stehen. Und was such ich, der Mann sah in Langen. Du suchst Anerkennung. Macht. Die Fähigkeit, nicht mehr übersehen zu werden. Du willst, dass die Welt ihnen nehmen kennt Elias schüttelt den Kopf. Nein, ich will nur wissen, warum ich gerufen werde du wurdest gerufen, weil in dir mehr steckt, als du dir ingestest, sagte der Mann scharf. Komm. Ge über die Brücke. Dort wartet die Bestimmung Elias trat adjourned auf die Brücke. Sie schwankt leicht im Wind. Unter ihm gant der Abgrund. Jeder Schritt halt laut nach, als wohl der Abgrund in Verspotten. Auf halbem Weg hort eine Stimme. Nicht die Demands, sondern ihn sanft, vertraut. Elias, es war Serafina's Stimme. Elias bleib stehen. Serafina? Wo bist du, hör nicht auf ihn, flüstert die Stimme. Dies ist nicht dein Weg der Mann auf der anderen Seite der Brücke lächelt dun. Lass dich nicht tosken. Das ist nur die Angst, die spricht. Geweiter Elias hers Rast. Wem sollt glauben? Jeder Schritt folgt sich schweren, als würde die Brücke in Zurich halten wollen. Doch zwang sich vorwärts. Als das Ende der Brücke fast erreicht hat, taucht plötzlich Serafina vor ihm auf. Sie wirkt blass, fast durchsichtig. Elias, nicht weiter. Dieser Weg verrät dich nicht zur Wahrheit, sondern nur zu dir selbst, und war zu dem Teil, den du vielleicht fürchtest und wenn das mein Wahrheit ist, rief Elias verzweifelt. Vielleicht habe ich das immer gewollt, Serafina schüttelt den Kopf. Willst du macht, weil du Gutes tun willst, oder weil du gesehen werden willst? Das ist der Unterschied hinter ihr trat der Mann nachher, sen Mantel flattert im Wind. Sie will dich schwach halten. Hör nicht auf sie. Nimm, was dir zu steht plötzlich bet die Brücke. Elias verler das Gleichgewicht und klammert sich in das Geländer. Serafina streckt ihm die Hand entgegen, doch ihr Gestalt flackert, als würde sie sich auflösen. Vertrau mir, rief sie. Vertrau dir, dann der Mann. Elias schloss die Augen. Sen schrie nach einer Entscheidung. Dan griff nach Serafina's Hand, oder nach dem, was von ihr übrig war. In dem Moment brach ein Glasens Licht hervor, und der Mann stieß ihnen wütenden Schreie aus die Brücke zerbarst unter Elias Füßen. Folgt, wie fiel, tiefer und tiefer in den Abgrund. Doch statt Dunkelheit in Licht, und spürt, wie Serafina's Stimme in Trug, du hast gewollt als wieder zu sich kam,
lag auf Gra. Über ihm spannt sich wieder der Clare Himmel, und Seraphinen et neben ihm. Du bist Zurück, sagt die Sie Sanfeed. Was war das, Elias richtet sich auf, noch immer benamen. Das war die Prüfung. Der Himmel der Versuchung zeigt jedem den Weg, den innerlich fürchtet oder begereit. Du hattest dort bleiben können, du hattest mocht bekommen, aber dich selbst verloren Elias schluckt schwer. Und was jetzt? Bin ich fertig, Seraphina skutelt den Kopf. Nein. Das war nur der Anfang. Die große Versuchung kommt nach Elias Blick zum Horizont, wo sich der Term nun auflöst wie Nebel. In der Fern sah einen neuen Pfad, der in die Berge fahrt. Was ist dort, fragt die Seraphina antwortet leise, dort liegt die Wahrheit über die Ruf, und auch über Michigan der Morgen war still, als Elias und Seraphina den neuen Pfad betreten. Der Himmel war klar, aber kohl, und die Berge war innen workten wie graue Wachter, die über das Land walkten. Elias spurt, das dieser Weg schwerer sen wordy als über. Warum sagst du, dass die große Versuchung nachkommt, fragt die schließlich. Seraphina ging neben ihm und schwieg lang, bever sie antwortet, weil dieser Himmel nicht nur siegt, was du willst. Pracht auch, wenn du bereit bist aufzugeben, es zuerischen Elias runzelt die Stirn. Wenn ich bereit bin aufzugeben, sie nicht. Der Himmel der Versuchung fragt immer, was ist mehr Wort, dein Herz oder dein Ziel, sie wanderten stundenlang durch das Tal, das in die Berge fahrt. Der Weg wurde schmäler, und die Luft kalter. Bald mussten sie über Scharffelsen klettern. Trotzdem skien Seraphina nie müde werden. Sie bewegt sich leicht, fast wie ein Wesen, das gar nicht ganz zur Erde gehört. Was bist du eigentlich, fragt die Elias vorsichtig, während sie ihn still hinaufstiegen. Sie lächelt schwach. Nergemand, der den Weg kennt aber bist du, wirklich, so wirklich wie du, antwortet sie, doch ihr Stimme klang nicht ganz überzeugt. Am späten Nachmittag erreichten sie ein Hochplateau. Dort stand ein alter, verlasener Tempel aus hellem Stein, halb zerfallen, überwuchert von Moos. In der Mitte des Tempels lag ein Kreis runder Platz mit seltsamen Symbolen, die schwach looketen. Hier ruht das Herz des Himmels, sagt die Seraphina leise. Und hier wirst du entscheiden müssen Elias trat auf den Platz. Kaum hat die mitbetreten, begannen die Symbole heller zu strahlen. Der Wind wurde starker, und ihn unsichtbar macht zog durch die Luft. Plötzlich stand Seraphina ihm direkt gegenüber, doch ihr Gestalt flackert. Was geschieht mit dir, rief Elias. Das ist der Himmel, antwortet sie. Offenbart, was wahr ist. Auch über Michigan begann der Boden zu vibrieren. Aus dem Licht formt sich ein Zweitgestalt, Elias selbst. Nicht so, wie war, sondern verandert, sein Spiegelbild aus dem Term, gekleidet wie ein Herrscher, stark und Waller macht. Willkommen zurück, sagte das Spiegelbild mit einer Stimme, die Elias selbst gehört, nur kalter. Du kannst immer noch alles haben. Die Krone. Die stark. Den Respekt der Welt. Du musst nur eins tun und das wär, fragt Elias vorsichtig. Das Spiegelbild deutet auf Seraphina. Lass sie hier. Sie ist nur ein Werkzeug, ein Führerin. Kein Mensch, kein Freundin. Wenn du den Himmel der Versuchung für dich nutzen willst, musst du sie loslassen Elias spurt, wie sen Herz sich zusammenzig. Nein, sagte sofort. Ich lasse sie nicht zurück durch das Spiegelbild trat nachher, und mit jedem Schritt workt es machtiger. Du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Sie ist nur eine Erscheinung dieses Orts.
Sie verschwindet, wenn du gehst. Warum also sojourn, Serafina schwieg. Sie sah Eliassen, und ihr Augen varieten ein still bit, aber auch etwas anderes, in Traurigkeit, die nicht verstand. Was meint damit, fragte Elias Sie direkt. Bist du wirklich, nur ein Teil dieses Himmels, Serafina sind den Blick. Ich bin an diesen Ort gebunden. Ich existiere nur hier. Wenn du gehst, bleib ich zurück Elias fühlt sich, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Also, warst du nie real, ich bin real genug, dir den Weg zu sehen, sagte Sie sanft. Aber ich gehöre nicht zu deiner Welt, das Spiegelbild lacht. Siehst du? Warum man etwas festhalten, das vergeht? Nimm, was dir gehört, Elias. Weil dich selbst plötzlich verwandelt sich der Platz. Elias harem erscheinen Vision, sah sich selbst auf einem Thron, sah, wie Menschen seinen Namen ehrten, wie stark und unbesiegbar war. Als, was heimlich gewollt hat, lag direkt vor ihm. Sag nur flüstert sein Spiegelbild. Und all das gehört dir Elias schloss die Augen. Sein Herz schlug wild. Die Bilder waren so verlockend, so klar. Und doch hort Serafina Stimme, denk daran, warum du gekommen bist. Nicht vermocht, sondern verwahret aber was ist die Wahrheit, rief Elias verzweifelt. Das ich nie etwas bedut, wenn ich nicht grief, was man mir bietet, Bedutung kommt nicht von einer Krone, sagte Serafina. Sie kommt von dem, was du willst, auch wenn es schwer ist Elias öffnet die Augen und sah abwechselnd auf Serafina und auf sein Spiegelbild. In diesem Moment was ein wenn den Ruf des Himmels folgt, wurde vielleicht nie groß, nie berühmt, nie mächtig werden. Aber wurde sich selbst true bleiben. Ich will nicht dich, sagte fest zum Spiegelbild. Ich will nicht macht. Ich will das, was richtig ist das Spiegelbild verzogten das Gesicht. Du Narr. Ohne mich bist du nix, dann bin ich lieber nix, erwidert Elias ruhig. Ein Glasens Licht brach hervor. Das Spiegelbild zerbrach wie Glas und verschwand. Der Wind legt sich, und die Symbole auf dem Boden erlosken. Serafina stand noch immer da, doch sie wirkt schwach, fast durchsichtig. Du hast gewollt, sagte sie leise. Und ich denke dir was passiert jetzt mit dir, fragte Elias entsetzt. Ich hab mein Aufgabe erfüllt. Ich war hier, dich zu erfahren, nicht zu bleiben Elias trat zu ihr und wollte ihr Hand nehmen, doch sie lässt sich bereits auf wie Nebel im Morgenlicht. Nein. Wart. Serafina, rief Hab keine Angst, flüstert sie. Du bist bereit für das, was kommt mit diesen Worten verschwand sie. Elias stand allein auf dem leeren Platz, während der Himmel sich erneuert verandert. Ein neuer Pfad erschien, ein Tor aus Licht, das direkt in den Himmel fährt. Elias atmet tief ein. Also, ist das der letzte Schritt trat durch das Tor, und die Welt verschwand. Elias spürt, wie das Licht in Es war nicht heiß, nicht kalt, wie ein sanfter Strom, der in durch sich hindurch gleiten ließ. Als wieder fessen Boden unter den Füßen hat, war alles still. Kein Wind, kein Geräusch, nur ein endloser Himmel über ihm, so klar und tief, dass glaubt, hineinzufallen. Stand auf einer weiten Ebene wie sem Stein. Es gab kein Sonne und keinen Schatten, doch alles war hell. In der Fern erhob sich ein Palast aus Licht. Sein Turm glanzten wie Kristall, und ein breit Treppfahrt hinauf zu einem Tor. Also, das ist es, murmelt Elias. Ging langsam los. Mit jedem Schritt halt ein sanftes Echo durch die Ebene.
Es folgt sich nicht gefährlichen, aber machtig, so, als wordy generatem zug von einer unsichtbaren Kraft beobachtet. Als die Treppe erreicht, öffnet sich das Tor von selbst. Kein Wächter, kein Schloss. Dahinter lag ein großer Saal, in dem das Licht selbst zu Lebensgehen. In der Mitte stand ein hochhirthren HFY Seelenbrand, doch war leer. Willkommen, Elias die Stimme kam von überall her. Ruhig, warm, aber auch so klar, dass Elias das Gefühl hat, sie spreche direkt in sein Herz. Spricht sie mir, fragte Der Himmel der Versuchung, antwortet die Stimme. Ich bin nicht Mensch und nicht Engel. Ich bin nur der Spiegel dessen, was in dir let Elias trat naher. Warum wurde ich gerufen, weil du gesucht hast, ohne es zu wissen. Den Ruf hort, tragt ihnen Wunsch in sich, ihnen so starken, dass in nicht mehr ignorieren kann und was ist mein Wunsch, du wolltest wissen, ob du mehr bistals nur ein einfacher Mensch. Ob du Bedeutung hast. Ob du ein Schicksal hast, das größer ist als du selbst Elias schwieg lang. Das war. Auch wenn sich nie Lot ingestanden hat hat immer gehofft, dass sein Leben für etwas Größeres bestimmt war. Und, fragte Lies. Hab ich dieses Schicksal, vor dem Thron erscheinen Gestalt aus reinem Licht. Sie hat kein Fessen Risse, doch Elias spürt ihr Gegenwart wie ein Herzschlag in der Luft. Schicksal ist kein Geschenk, sagte die Gestalt. Es ist eine Entscheidung. Du hast in diesem Himmel dreimal wollen müssen, macht oder damit, stals oder waret, dich selbst oder dir. Und du hast gewollt Elias hab den Kopf. Und was bedeutet das, es bedeutet, dass du frei bist. Du bist nicht gebunden und das, was dir dir auferlegen. Dein Wort liegt nicht darin, wie viel Menschen dich kennen, sondern darin, welchen Weg du gehst, auch wenn jemand zusiet Elias at mit tiefe ein seltsamer Frieden erfüllt in. Doch ein Frisch brandt in ihm. Und Serafina? War sie wirklich, nur ein Teil dieses Orts, die Lichtgestalt nicht sanfte. Sie war der Himmel in Gestalt, damit du nicht alien gest. Aber das bedeutet nicht, dass sie weniger real war. Als, was du mit erlet hast, war, weil es dein Herzsperrereit hat Elias den Blick. Also ist sie fort nix, was dein Herzsperrereit, ist ganz fort, sagte die Stimme. Doch sie kann nicht mit dir gehen. Dein Weg verreit hinaus aus diesem Himmel Elias schluckt. Ein Teil von ihm wollt bleiben, wollt den Ort nicht verlassen, in dem alles so klar war. Aber wusste, dass dieser Ort nicht für immer gedeckt war. Was muss ich tun, fragte Gesucht in die Welt, sagte die Stimme. Und lieb, was du hier gelernt hast. Halt die Entscheidungen fest. Der Himmel der Versuchung ruft nur einmal, und du hast geantwortet plötzlich öffnet sich hinter Elias ein zweites Tor, aus goldenem Licht. Ein warmer Wind strömt hindurch, und sah hinter den vertrauten Wald, den Hügel, das Dorf Falkenried. Gibt es keinen Weg, sie noch einmal zu sehen, fragte Lies. Nur in einem Herzen, antwortet die Lichtgestalt. Und das Genug Elias trat ein paar Schritt auf das Tor zu, bleib dann aber stehen. Ihn let Saint Fridge. Warum ich? Es gibt so viel Menschen, die noch Bedeutung suchen. Warum wurde ausgerechnet ich gerufen, die Stimme antwortet, weil du den Mut hattest, zu lauschen ein sanftes Lächeln huscht über Elias Gesicht. Nicht langsam und ging durch das Tor. Als wieder fessen Boden spürt, stand auf dem selben Hügel, von dem Serafina gefolgt war. Die Sonne ging gerade auf, und das Dorf lag friedlich im Tal.
Für einen Moment fragte sich, ob als nur ein Traum gewesen war. Doch in seinem Handgelenk ein schmales silbernes Band, das nies übergesehen hat, und das schwach im Morgenlicht schimmerte. Also war doch murmelt Elias macht sich auf den Weg ins Dorf. Die Straßen waren leer, nur der Bäcker stellt gerade Korbi voller Brot vor sein Teur. Alles worked normal, so als hat sich nichts verandert. Aber Elias wusste, dass sich alles verandert hat, nicht in Harem, sondern in ihm. Als den Gasthof erreicht, begrüßt in die Worten überrascht, seid ja wieder da. Ich dacht, seid weitergezogen, ich bin weitergezogen, sagte Elias mit einem kleinen Lächeln. Und jetzt bin ich zurück, set sich an einen Tisch, bestellt ein einfaches Frühstück und blickt hinaus auf das erwachende Dorf. Zum ersten Mal seit langem fühlt keinen Drang, irgendwohin zu müssen, gemmen zu werden. Zum ersten Mal war zufrieden, einfach Elias zu sein. Und doch, als der Wind durch das offene Fenster strich, glaubt für einen Augenblick Lies Stimme zu hören, wie ein Fernsflüstern, ich bin stolz auf dich Elias schloss die Augen und lächelt der Morgen dämmert über den weißen Wolken, und der Himmel sah friedlich aus doch in Seraphinas Herz war kein Frieden. Die Nacht hat kaum Schlaf gebracht. Zu viel Gedanken kreisen Lucien, sein Lächeln, sein Nahe, und das gefährliche Geheimnis, das mit sich trug. Seraphina stand auf dem Backen der Himmelsberg und spürt den kühlen Wind, der ihr Flügel streift. Von oben sah die Welt klein aus, fast zerbrechlich. Warum fuddle ich so, fragte sich leise. Warum ist anders als die anderen, warend in die Fernblick, hort Schritt hinter sich. Es war Gabriel, der Wachterangel, und sein Blick war ernst. Seraphina, begann mit fester Stimme, gibt gerecht. Gemmen sagt, das Lucien nicht ist, zu senskein Seraphinas Herz schlug schneller. Was meinst du, fragte bemut, ruhig zu klingen. Hat den Himmel ohne Erlaubnis verlassen. Gemmen sah in Nahe der Grenz zur Welt Gabriels Worthingen schwer in der Luft. Wenn das wahr ist, könnt ein Verräter sen Seraphina wold protestieren, doch ihr Lippen bleiben stumm. Ein Teil von ihr Zweifelte, nicht an Luciens Gut, sondern daran, dass wirklich ehrlich zu ihr war. Später am Tag fand Lucien allein im Garten der Berg. Die Sonne glitzert auf den goldenen Blättern der himmlischen Bäume, doch zwischen ihnen lag Spannung. Lucien, begann vorsichtig, wo warst du letzte Nacht, want sich zu ihr sein Gesicht ausdruckslos. Warum fragst du, weil ihr fragen werden, antwortet und hielt seinem Blick stand man sagt, du warst in der Grenz Lucien schwieg einen Moment, dann surfst ja, ich war dort. Aber nicht, dem Himmel zu schaden. Ich sucht nach jemandem nach wem, Stimme bettleicht. Zagert, dann sprach leise, nach meinem Bruder. Ist vor Jahren gefallen. Ich glaube, let in der Welt Seraphina einen Schritt zurück. Und du hast es niemandem gesagt, wem hat ich vertrauen sollen, erweitert bitter. Die Engel richten schnell, Seraphina. Du weißt das Abend wurde ein Rat einberufen. Michael, der Erzengel, fahrt das Wort. Lucien, du hast die himmlischen Grenzen verletzt. Was hast du dort gesucht, Lucien wold antworten, doch Gabriel trat vor. Wir sollten vorsichtig sein. Es gibt Hinweis, dass Lucien mehr als einmal dorthin gereist ist ein Ronenjing durch den Saal. Seraphina folgt sich hin und her gerissen. Sollt für insprechen oder schweigen? Jeder Blick in ihr Richtung skien zu fragen, weißt du mehr, als du sagst. Lucien stand ruhig da, sein Hand gefaltet.
Ich habe nach meinem Bruder gesucht, wiederholt klar. Ich bin kein Verräter Michael so streng aus Beswärjwisheit haben, bleibst du unter Beobachtung nach der Sitzung sucht Serafina in Ernut auf. Warum hast du mir nicht als erzählt, fragt die Sie. Weil ich dich schützen wollt, antwortet Lies. Weniger du weißt, desto sicherer bist du aber jetzt verdächtig dich jeder Lucien Lachelt schwach. Dan lass Sie mich verdächtigen. Ich fürcht nicht meinen Namen, nur darum, dass du mir nicht mehr vertraust gen Treffen sich, und Serafina spurt, wie Hersbrand. Trotz der Zweifel, trotz der Warnungen folgt Sie, das die Wahrheit sagte. Doch Gendwo in den Flurender Berg laut ein anderer Engel dem Gespräch. Einschitten bewegt sich laut Losteven, bereit, Jeds Wort weiter zutragen. In der Nacht kann Serafina nicht schlafen. Die Wort der Rates halten in ihrem Kopf nach. Verräter. Schattin Welt. Beobachtung, Sie ging hinaus auf den Balken. Der Himmel war klar, und die Sternfunkelten hell. Plötzlich hört Sie ein leises Geräusch, Flügelschlag. Sie blickt nach unten und sah eine Gestalt, die sich schnell von der Berg entfernt. Es war nicht Lucien. Es war jemand anders. Jemand, der sich im Dunkeln verbarg. Vielleicht ist nicht der Einzige, der Geheimnis hat, murmelt Serafina und Beschloss, der Sach auf den Grund zu gehen. Am nächsten Morgen entdeckt Gabriel, dass ein heiliges Artefakt aus dem Turm verschwunden war, ein Kristall, der das Licht des Himmels spiegelt. Sofort fiel der Verdacht auf Lucien. Michael rief die Engel zusammen. Bis wir Klarheit haben, ward Lucien festgehalten Serafina protestiert, nein, war es nicht. Ich habe in die ganz Nacht gesehen, wo Gina, fragte Michael streng. Sie zagert. Im Garten Gabriel sah Sie scharfen. Bist du sicher, Serafina, Sie nicht, obwohl Rast. Lucien wurde trotzdem unter Wachen gestellt, doch Michaels Blick variiert, dass Serafina's Wort nicht völlig glaubt. Abend sucht Serafina heimlich Lucien auf. Ich glaube, jemand versucht, die in Fall zu stellen, flüstert Sie. Lucien nicht. Dan müssen wir herausfinden, aber wir stellen einen Fall Zurichsen Blick war ins Glossen. Und du musst mir vertrauen, Serafina. Mehr denn der Himmel über den Bergen war klar und weit. Die Sonne skickt golden Strahlen über die Gipfel, warend ein cooler Wind durch das Tal wet. Für Lena und Marcus war dies nicht nur ein neuer Morgen, sondern ein neuer Anfang. Nach all den Gefahren, nach all den Zweifeln, hatten Sie ihren Weg gefunden, und fahrt direkt hierher, unter diesen endlosen Himmel. Die Nacht über hatten Sie kaum geschlafen. Das Gespräch mit dem alten Piloten, der Ihnen den geheimen Pass zu finden, halt nach. Hat Ihnen erklärt, dass dieser Weg nicht nur eine Abkürzung war, sondern auch eine Prüfung. In Jet, müssen kennen, hat gesagt. Marcus dacht immer wieder daran, warend die Karte faltet und in seinen Rucksackskob. Lena zog Jacke fester sich, als wollt Sie die Kalte und auch die Unsicherheit draußen halten. Doch in ihren Augen lag etwas Neues, Mut. Der Pfad war still und steinig. Oft mussten Sie sich gegenseitig helfen, ruskig stillen zu überwinden oder Schwerstein bei sich schieben. Lena spürt die Müdigkeit in ihren Beinen, doch jedes Mal, wenn Sie stehen bleiben wollt, sah Marcus Sie und Lachelt. Dieses Lacheln gab ihr Kraft. Nach Stunden des Aufstiegs erreichten Sie ein Schmalfelsplatt, die wie ein Balken in den Himmel ragte. Unter ihnen lag das Tal, über ihnen nur das Tiefblau des Morgens. Sie hielten in, zu verschnaufen, und zu begreifen, wo Sie waren. Schau mal, flüstert Lena,
es ist wunderschön Markus nicht. Ja. Aber weißt du, was noch schöner ist, was, dass wir es zusammen sehen in diesem Moment wurde ihnen klar, dass all die Versuchungen, all dies Wiefel und Angst sie nur in diesen Punkt gefeiert hatten. Der Himmel der Versuchung war kein Ort voller Gefahr, es war eine Entscheidung. Die Entscheidung, dem Herzen zu folgen. Doch noch war ihr Reis nicht zu Ende. Der Pass lag vor ihnen wie ein Mauer aus Fels und Schnee. Ein falscher Schritt, und alles war vorbei. Während sie weitergingen, horten sie plötzlich das dumpfe Grollen einer Nahenlawine. Der Boden vibriert unter ihren Füßen, Lustein rutten den Hang hinab. Schnell, rief Markus und zog Lena in der Hand. Sie rannten zu einer Felsnisk, gerade rechtzeitig, beverter Schnee donnernd über den Hangfegte. Minutenlang hielten sie den Atemen, bis das Grollen verstummte. Lena schloss die Augen und lehnte sich gegen Markus. Ich dachte, das war's jetzt legt den Arm sie. Nicht solange wir zusammenhalten als der Weg wieder frei war, setzten sie ihr Wanderung fort. Gegen Mittag erreichten sie den höchsten Punkt des Passes. Dort oben weht ein scharfer Wind, aber auch ein Gefühl von Freiheit. In der Ferne sahen sie das Dorf, ihr Ziel, klein wie ein Punkt zwischen grünen Hügeln. Lena trat in den Rand und hob den Blick. Der Himmel war so nah, dass es gehen, als könnt man in Bererin. Weißt du, Markus, sagte sie leise, früher dachte ich, Versuchung sei nur etwas, das ihnen vom richtigen Wege bringt. Aber vielleicht siegt sie uns manchmal auch, was wir wirklich wollen. Markus legt seine Hand auf ihr. Und was willst du, Dike? Uns ein Leben, in dem wir nicht mehr wegaufen müssen sein Antwort war kein Wort, sondern ein Blick. Tief, ruhig, voller Versprechen. Unter dem endlosen Himmel hielten sie in und wussten, hier beginnt etwas Neues. Der Abstieg ins Tal war lang, aber leichter. Mit jedem Schritt wurde die Luft warmer, das Grund dichter. Als sie das Dorf erreichten, lag gerade die kleine Glock der Kirche. Menschen kamen aus den Häusern, freundlich, neugierig, manch winkten ihnen zu. Ein alter Mann mit grauem Bart trat auf sie zu. Willkommen, sagte mit warmer Stimme. Ihr habt den Pass überquert? Dan habt ihr Mut, und wahrscheinlich auch ein Geschicht Lena lachelt. Ja. Aber vielleicht erzählen wir sie erst, wenn wir etwas gegessen haben alle lachten, und die Spannung der letzten Tage viel von innen ab. Am Abend saßen sie auf einer Holzbank vor dem Gasthaus. Die Sonne ging hinter den Bergen unter, farb den Himmel in golden und rotton. Es war der selbe Himmel, der innen so viel Profungen gestalt hat, und jetzt skint innen Frieden. Markus brach das Schweigen. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht, Lena lehnt sich in. Wir gehen weiter. Zusammen. Egalwoen und wenn es wieder gefährlich wird, dann erinnern wir uns an diesen Himmel. Und daran, dass wir starker sind, als wir dachten die Nacht sich über das Tal, klar und sternen hell. Oben funkelt das Firmament, als würde es ihr Entscheidung sein. Für Lena und Markus war der Himmel der Versuchung kein Ort mehr, in dem man verloren ging, sondern einer, in dem man sich fand. Und so endet ihr Reis nicht wirklich. Sie begann hier erst, unter diesem endlosen, stillen Himmel.